Assalamualaikum mbokk yi ñu leen a nuyu di leen dalalaat on another video on the Jallow Football Bantaba YouTube channel. Today we're going to discuss again about transfers. This is a big window for Gambian footballers across the globe, moving all over the world. A lot of Gambians make a lot of moves. So we have brother Buba here to do the analysis for us. Bro Buba, nuyu naa la ziare naa la bro na nga def ke ñu déggoo. Wow, Chama ma laa nuyu di la daldi santa di kontaan sa liggéey bi because suma xoolee the number of journalists because géej naa Gambia like duma dee follow the trend of lu dee xew am sonn di radio stations si newspapers si at the televisions tam like ñu ngi def seen quota wante ne pour Gambian talent expose pour ñu xam suñ football bi tam a chunk of it dafa war a jógee si media fraternity bi you know si designs si bind ay features I mean so loolu moo tax ma ne wane ne online platforms yi daf dee am solo caw yam fa yeah yeah so this online platform daf dee dal am ba pare tam kon sa liggéey ñu ngi ko rafetlu week in week out I even want to say that even some nawetaan centers ñoo de gën a push the federation because maa ngi gis Banjul at Serekunda East dañoo na design man of the match so man su ma nekkee scout ma gis ne play bi kii nen nañ ko man of the match te mu ngi occur si nawetaan mu ngi occur 4 occasion then man jox ne ma plateforme as a scout pour ma gën a lifin loolu so si gàttal daal di la santa si sa liggéey bu rafet bi so di la gën a encourage daal jërëjëf bro seen tànkale ñoo toppa rek comme ni nga ko waxee seen tànkale ñoo toppa waaye yeah thank you very much so tey comme ni ma ko waxee gars yi rek we will discuss about the transfer window. This has been a huge transfer window for the Gambia. Over 50 players movement. So to be precise, how many Gambian players made a move this transfer window? Jóge Gambia wala jóge from a club in Europe or jóge from a club in Africa move to another club. How many? So put a number on that. Number bi lan la? Number bi mu ngi 68 lam toll léegi nii excluding Lamin Jaaju moom potentiel su jotee visa yam bi léegi xam nen visa America visa Scandinavia visa yeneen digga daf dee jël time because of the booking moom fa am nen some players tam yu nga xam ne tam sign nen seen contract wante move agum wante the total number mooy ne 68 Gambian players move nen ñeena yi nag den leen yóbbu loan ñeneen ñoom den move completely ñooñu moom demum loan ñooñu moom den move ba pare tam soo xoolee jamono boobu si biir Africa the number of players yu dee génna du dee dal di bari some of the players daf dee dal di dem lu nga xam ne mooy Sénégal te Sénégal man am naa gay ak problème because of suñ gars yi yóbboo suñ players yi yow caama danoo change sa tour jox la sa ID card jox la sa passport and in fact they will even claim na yow sa Senegalese la xam nga so most of our players ñi nga xam ne dem nañ fa danañ la jox passport because soo di bàyyee xel that Casa Sport defender bi woon kii Mukhtar Njie yaayam laan gale yi ba peut-être even ñu ko doon dal di def si jigéen ñi si côté jigéen ñi because am nañ seen under 20 player at seen lifin so dangaa gis ne Sénégal suñ operated that market in the case of Lamin Jaaju or in the case of Nicholas Jackson or in the case of yeneen players suñ operated that kind of market even xale bu nekk Napoli am na benn boy bako bu nekk Napoli su ngay operated that kind of market ñoom ñu noo aayee the development fee bu war a ñëw si these smaller clubs comme ni fii comme ni Abdoulaye Gassama you know because normally soo nekkee Sénégalais nga nekk top goal scorer bi si season boobu yow da ngaa dem because Bolo Sambu boy bu nekk Al Ahly gisoon ne waroon naa move Saudi or Qatar wante dama doon true wante bu mu doon move to Al Ahly he was the leading goal scorer so da ngaa gis ne ñoom Abdoulaye Gassama ak yeneen players yi ak ñoom Nicholas Jackson yeneen teams yi ñu waroon na am biir Gambia that development fee
or that share that junk that junk money boobu dafa dal di ñaaka so dafa baax ñuy xam naka yan terms dañ dee joxe gars yi ok ñoom ñoo la ëppale market bi ñoom ñoo amale access ñoom seen ligue bi soo fa play comme ni di like of Mohamed Sawane because gis nañ ne Baboucarr Njie jaay na ko Egypt and we are not talking about just $10,000 we are maybe talking about $50,000 or $100,000 you know or $100,000 you know plus sale on bi tam su fekkee ne tam that team tam jaay nañ ko so dañ war a xool the terms and the conditions ñun dee waaw ñun dee jëlee suñu place yóbbu ko fa gaay ba pare gars suñu dee jaay suñu place itam naka lañ ko xam nga like ñun ñu nga xam ne mooy club si because Sénégal they will come back because suñu nekk nii gis neen Abdoulaye Ka a very talented midfielder bàyyee ko na from Stade Mbour ñëw na fu nga xam ne mooy Ten Gate soo si gàttal like léegi pour ñuy dem Sénégal ou ñuy dem trials ñu ngi graduate foofu because da ngaa gis ne léegi nii like am nañ North Africa so xoolee North Africa almost we have like 11 players because Omar Faye the 23 midfielder bi kuy play Jaraaf kooku tam war naa mu fu nga xam ne mooy Morocco ba pare tam beneen player Modou Mané tam kooku tam ñu ko doon léegi to this Arab so this Arab clubs tam North Africa because of ne da ngaa gis ne like ñu ngi compete ak crowd fu nga xam ne mooy crowd ñu ngi ñëw comme ni Japanese yi or Chinese yi or the Saudi Arabia or the European xaalis bu gaay di fay si transfer fii ñoom nañ ko dee dal di fay so ñoom tam ñu ngi amee very good football culture ba pare the attendance dañoo am attendance yi like 70,000 50,000 so da ngaa gisee tam like ñu am suñu place yi ñu fa dal di dem I mean like ñu ngi am lu nga xam ne mooy competition because comme ni Lamine Jallow is a senior player play na Italy play na Turkey and gis nañ that move bu nga xam ne def nañ ko kon si gàttal mu laaw ne is a good move ba pare gis nañ tam barki Demba Tanzania tam qualify nañ léegi am nañ player fu nga xam ne mooy Tanzania so Tanzania lu nga xam ne another market ba léegi tam Morocco tam am nañ fa player gis nañ Toldo mu ngi play fu nga xam ne mooy Rwanda in fact léegi ni ñoo nekk di lead seen table bi so da ngaa gis ne tam like that jump of players ñu dem Sénégal kese like léegi dañ ko diverse léegi ñu ngi shift waaw mu ngi waaw and it's a good movement. Yeah, actually, like I believe this is the biggest transfer window that Gambia ever had because 68 is like 68. I think that's what you say is the official number at this point in time with some players who are potentially going to move because there are still some windows you haven't. They are available. I think I'm not vast about the transfer window outside Europe. I know those is closed in the Middle East or Southeast. You have send window close now. So what I mean like types of transfers you have they are still possible in a way. So we will see, hopefully we will see more Gambians to move. So basically, this is the biggest transfer window we ever have as a country. Like, why is the Gambia having this much success in transfers in this period? Of course, we know the African Cup and the international scene, we are doing well. But what are the reasons behind it? If you so commonly summarize. Well, because FIFA getting the number of players move then and separating Africa if in Saudi Arabia window take na one and spending the number of billions you guys spend the transfer marketing. So the other thing that I'm like I'm not some teams league TMT wala BST muy team Steve B ñu promote leen first division ñu tam ñu ngi ñëwa signal ne ñun mën nañu génné lu nga xamné mooy players Welde Bajul gis nañ at bi génne nañ ñaari player dafa depend na ko daldi analyser because mun naa am tam Mamadou Bojang dafa daldi demoon just play some tuuti minutes or appearances bu daldi move and he did quite well because am na a number of goals maybe 9 goals or 8 goals most of the time mu ngi jigee si plenty spot bi so da nga na gis tam léegi tam club si tam léegi ñu ngi dal di ñëmé lu nga xamné moy market bi because so xolé fortune kessé from last year bu gaay jaay won ben boy fele fokna Croatia or somewhere fofu you wonen koku so this window bi tam ñu yebo a good number of players so ñom ci gatal ñom ñu ngi ñëw lu nga xamné moy number 2 Steve bi ko tam
am na number of players yi nga xam ne tam like yëngu na leen wante most of the time ñu dee develop these players muy clubs like Bakau Komani fu nga xam ne la most of the first team players yu jigee Steve Biko ak BK Milan ñu fa dale jigéen ñooñu tam sax ñoom despite na ñoom their third division team ñoom ñu ngi develop players ñoom mun nañoo génne leen lu nga xam ne mooy three players so si gàttal Fortune am na ne very good transfer market at Real de Banjul at ñu si so analysis some of the wante tam like léegi club presidency like maybe they are reasonable léegi ñu ngi reasonable ñu ngi gis ne ok man soo bàyyee ci dem loan am na lu ma dal di jural unlike before wante yet still ba léegi tam yow Chama sa club president bañ na laa bàyyi because of the conditions and the terms so ba léegi despite ne ngay gis a good number of players from the local league, which is good, comme mu ngi significantly there is a growth. Although ñu ngi struggle si lu nga xam ne mooy si CHAN competition because of ne the more nga génna, you know, because wax nga ma ne okay ñu bàyyi under 20 bi at World Cup wante the more players génna, the more the scouts have a better coverage because da nga gis ne suñu war a player Argentina under 20 round of 16 so scouts yi ñoom dañoo talk. You know, they don't talk. They have a clear picture. Lolo is easier for them for them to fly for nga xamne moy bir Gambia or New Hall this FIFA platform for the whole Steve Biko at Real de Banjul then they struggle. Confirm na tam like nun de gene ñu no gis ñuy daldi play or a certain play comme les defenders because legi xamne okay Gambia am nañ James Gomez amoon nañ Omar Colley so léegi ñan ñoo fa dal di nekk ñoom Moses Jaaju ñoom Alhaji Sène so xam ne tam there is a good reputation of ne dañ dee produce lu nga xam ne mooy defenders dañ dee produce lu nga xam ne mooy midfielders dañ dee produce lu nga xam ne mooy strikers so da nga dal di gis ne tam like because léegi we have make a very huge step jamono boobu Nigeria ak Ghana ñoo dee dominate this under 20 ñoo dee dominate lu nga xam ne mooy under 17 wante léegi ñun ñoo ne ba pousse gaay bi nga xam ne ñun léegi ñu ngi compétence Sénégal so all this lu nga xam ne mooy ay factors la nga xam ne daal from ñuy am that visibility ñuy dal di play ñu noo dal di gis président si tam dal di reasonable tam the way they do deals time boobu tam they ask good dañoo laajte xaalis yu bari si gars yi ba pare tam like club si so I think those are factors bi nga xam ne wante na tam like ñun warunta dellu si lii because of ne yoon boobu si gannaaw dañ di bu play si trials da nga xam ne kii dem na trials ñu la wante you look at the list you know ñu demoon trials sa bëriwoon you da nga count do over 5 so all these people then dem si loan moves or then dem permanent signing and nga xam ne si good sign wante tam as a dëkka you know noonu laa ko waxee woon si gannaaw journalist si léegi den war a like market this players ligue bi tam dañ ko dinaa war di dal di market so léegi la liggéey bi dinaa dal di war a dem am solo because warta dal di doylu si 68 places because soo xoolee countries like that Sénégal o fu nga xam ne mooy Ghana ñooñu di local talent kese bi like the local players sometimes they go up to 50 ñi nga xam ne ñu ñuy génne like the local si ligue bi like ba pare ñu ngi ko gis Sénégal so like FIFA released the list and the money spent, the agency gains and low clubs gain, the number of players. So one of the we see that like now we have to dominate the world market. Not forgetting that I'm in Samba at Amen BI move for one. So the reputation tam have the BI tam the phone number tam. See hamga with the embassies. At the club and the reference of players you nga xam ne jaar na solo so is a lot of factors wante ñun ñëpp tam the media the agents the club the government war nañoo gis ne like lii war naa nekk yooni tool we have to produce players pour ñuy dale leen because football like even su demee si kanam moo ëpp lu nga xam ne mooy tourism definitely comme na ko waxee rek we have
we have the stepping stone already now. So it's all about taking that step and then taking the next step, going forward. And then kuneka nega the push come different sectors in the government, the push and wala agency gonna push. Of course, they have done an exceptional job, but they can even do better. Players, I mean, they continue to do their job. I think it will go. It is big. But I mentioned FIFA, I mentioned then about transfers. Because local based transfer Ghana and then they up to 50. Gambia this year, nyanya duge locally, guy you move duge Gambia them to another country. Do you have a number on that or at least an estimate? Yeah, Fugna is roughly to 15 to 15 to 15 players. New Gambia and Fortune jumped into number 2. Be tam Falcons because BST newly promoted you in Kenya, TMT you win almost 3 players nga Falcons you win a chunk of players nga Real de Banjul after nga Steve Biko nga lu nga xamne moy Fortune almost 6 to 7 clubs am nañ lu nga xamne moy 6 to 7 clubs am nañ lu nga xamne ne moy yobune ba pare in fact et third division team tam mu nga xamne tam moy Bakaw Koma tam yobune team Banjul United Sixa Baba Cissé tam ñun tam yobune team wante da nga dal di gis ne in the case of Real de Banjul and in the case of Fortune and in the case of Falcons the talents ne export nañ leen ndax léegi tam am nañ lu nga xam ne mooy replacement lii moo tax tam lu nga xam ne mooy feeder team or a good academic project dafa important because like ñoom Fakeba Jammeh la gars yi yóbbu neen Fakeba Jammeh kooku mu ngi Casa Sports yóbbu neen Aliou Jammeh kooku mu ngi Cyprus yóbbu neen kii tam yóbbu neen Adama Jammeh kooku am na experience because mu ngi woon play fu nga xam ne mooy Étoile de Sahel Tunisia so yóbbu neen so da nga dal di gis ne like these players ñu nga xam ne like génnee nañ leen si squad bi ba pare they contributed pour gars seen ranking bi woon ñu jeexal second place tam dafa important nag am na lu nga xam ne mooy replacement loolu moo tax like this feeder team because su nekkutee loolu like bu Fortune doon lose league bi because of jump of their players then them on trials or then traveling outside the country noonu tamit daal di maintain Hawks tam bu gaa jaayee mbégare ku nga xam ne mooy Lamine Jaaju jam ni ma la mën a woon Portugal da nga gis ne Portugal he was their player outstanding player am nañ beneen player tam foog naa Omer Touré tam kooku midfielder tam kooku tam dinaa ñëw so kooku tam mu ko gaa jàlli jaayee so Hawks mënut na dal di maintain that momentum di following season am na lu nga xam ne mooy repercussion am na lu nga xam ne mooy disadvantages wante tam like the club as a structure the coach or the president dal war a gis ne like am naa replacement pour dal di gis tam because ku nekk tam loolu da ngaa dal di ñaan you get a good number of players outside the club or outside the country because daf da nekk nga xam ne mooy good link bu doon am na even am players yoo xam ne yóbbu ne Angola and I mean so they look at ñu am nañ good strikers am nañ good midfielders so ñuy cliquer lu nga xam ne mooy clubs yi itam comme ne yeneen dëkk Nigeria ak lu nga xam ne mooy Ghana link bu nga xam ne am nañ ko Sweden wala link bu nga xam ne am nañ ko Finland because of the players that they have sent there before léegi itam nekk na yooni tool pour even su nekk the same club wante like the other clubs in Scandinavian league tam ne ok kii jógee na Ghana kii jógee na Ghana ñu xool because maa ngi gis one of the Swedish club BK Häcken ñu ngi sign benn player from Senegal si seen academy because gis nañ project ne kii in the next 5 years he will be one of our biggest club après mun nañ koo daal di jaay because Sweden tam dañu mën a jaay players to the Premier League or ñu jaay leen to Belgium or ñu jaay leen to Germany. To the Netherlands, yeah, definitely. Another point we mentioned my international competitions summit. I think both of them play a very, very important role because under 20B African Cup finalists, then they would go to the World Cup. They did some like exceptional performances in the World Cup. The whole swing squad B national team B. They were in the African Cup of Nations in the last African Cup of Nations, and they are on the verge of qualifying for the next African Cup of Nations. So I think they play a very important role when it comes to transfers for Gambian players.
But I mean, there is an issue there because society under 20, when you say the players like Mohamed Job, players like Haruna Rashid Njai, they are still stuck in the Gambia, and they are players you have and them by this time. Maybe something is on the pipeline for them, but there are some talks out there that them what are you know. I don't know that like like I mentioned the clubs in buy tamit become more flexible. Does that apply to all clubs in the country? But because yeah, Haruna Rashid Njai turam nit ñi dañ ko dégg a lot. Wow, lulu amna one time nga dal gis tam like in this case most of these players they are minor or don't minor because muna am nen 18 be muna am nen 18 be pretam wona you wona nga wara doko muna player do muna compare players you at Lamine Jaaju dafa dal teel bay kër yaayam dem jangi football fu nga xamne moy Senegal at least am that exposure, you know, he is kind of exposed at least. So dama lay jappane ne like the exposure itam du dee nekk si du dee nekk si xale yi at seen club si tam because Gunjur is a community team, so president dafa wax lii wante here comes the agent of them play a very good role because yenn saa tam nga touch under 20 World Cup like wala under 20 AFCON tam dosin loolu tam guaranteed la a move, you understand? Yeah. fii tam yow sa agent bi mën a dee dal di dimbale because fii under 20 bi ñoom 11 ñoo si a move lan moo utee ak under 20 bu nga xam ne Matar Mbodj mu ngi ko doon dal di amee ñu war a dem Indonesia te demutoon World Cup because of the COVID pandemic mooy ñu ne they were bad agents ñu nga xam ne dañ dal di ñëw si camps bi ñu infiltrate the players gis nga di that was the talent of Adama Kante, Lamin Juara, goalkeeper Lamin bi at ñoom Aliou Bari ñoom Kajali Dramé, I understand ñoom Modou Lamine Sow although nañu si leen move to Spain but da nga dal di gis that group like they were having bad agents ñoom Sol Mar ñoom Tidiane Mar ñu nga xam ne la you know mën a am agents la ñu yóbbu xam nga so you look at the number of players yu agents yaxa seen carrière xam nga agents ñu leen dal di nax loolu xewut this time gis na ne yéen agents yu bari ñëw ñu infiltrate these boys. So for the cases of Rashid Ndiaye at Job daf dee dal di depend tam yenn saa yi daf dee dal di depend lu nga xam ne mooy lock daf dee dal di depend lu nga xam ne mooy injury tam in the case of Job daf muy am tuuti occurrence of injury wante ne lu nga analyser di under 20 mu ne gis nga captain yi muy Alhaji Sène kooku def na wonders then his performance dafa dee jox assurance yow as a agent or yow as a club ne like maybe the rest of the boys are good loolu moo tax like we see a chunk of them ñi nga xam ne mooy 11 out of them because da nga analyse tam ñu nga xam ne dañ sign contract before comme ñoom Alhaji Sène ñu ñoom doo leen na dal di boole si liste bi wante da ba léegi tam ñu nga xam ne dal di boole ñu nga xam ne tam am sign contract ñu ngi xaar lu nga xam ne mooy visa wante there is a great development from this under 20 compared to that under 20 bu jeexaloon Mauritania bronze xam nga although égoon nañ World Cup stage bi tam wante ne like the clubs the president they were not that exposed at that time ba tax ne tam like so many bad agents jël neen ñooñu tam ñooñu léegi seen carrière mu ngi fit out wante sometimes tam it's matter of time because players yi nu ma la ko waxee woon ñu bari demum lu nga xam ne mooy trials wante ne suñ la offee trials ay xaar na offer nañ ko trials yenn team muy dal di bañ wante dafa dal di depend because sooy di la a community team daf dee difficult because so many people it's more difficult wante ne fii a role of an agent is very important wala guardian tam pour mën a dal gis ne even it's not a downgrade soo play fu nga xam ne mooy Sénégal foofu la Mohamed Sawane play dem na Egypt foofu la ku nga xam ne like this Falcons boy bu ma woon Fakeba Jammeh tam foofu la dem Omar Faye ku nekk under 23 yow mu ngi jóge woon Lusitana mu doon play foofu la dem léegi nii mu ngi dem to Morocco sometimes tam our neighbors fii tam mun nañ fa dal di play wante ñu ngi dal di ñaanal gars yi dal di am contract. Yeah, definitely. The next one more mooy Solmar
Bob, Yusufa Bob. They were crucial players for the Gambia in the African Cups rather, and even the qualifiers. Yusufa Bob. It's been a while. We have not heard much about him. And then Saul Mom, like recently la contract and BJ. So players in it, I mean, despite this rosy, like we have a very good transfer window generally for Gambia, but like these key players who were very, very crucial, like they had an exceptional tournament. Now they are struggling to sign a new contract with the club. Like, why do you think that is becoming the case? Special cases, these kind of things. It's not a lot of players, but it's a few players. But yeah, it's kind of a mystery for me. Wow. Bu Pa Modou Diagne bàyyi football ou mu dal di bàyyi football amoon na that luxury pour mu dal di trainer lu nga xam ne mooy Zurich. So this the case happened si ku nga xam ne mooy Yusufa Bob because of the ne teams yoo dee jaar si Italy foofu as a foreigner do they advance yaa ngi nekk si level Serie C ak Serie D so dañ nekk team yu ndaw so mun na am ñu su fekkoon ne mu ngi amoon si benn team bu mag comme ni ne match ñoom Mets kon sa rehabilitation bi dafa danga ko faa mun a def yaa ngi understand because you have a good rapport and there are sometimes even teams mun na dal di sign out in the case of Johnny Evans Manchester United yaa ngi understand like team mun na sign out because jaar nga fa gis na ne yow léegi salfi mi wante it has to do with injury and the journey bu nga xam ne tam la Yusufa Bob dal di lam dal di jël or the teams ñu dal di jaar because they are lower teams ñu pour ñu jox that facilities nga dal di train sa bopp wante firma blame ku nga xam ne mooy Thompson Fit because the same opportunity bu mu joxoon Fouti Danso bu mu joxoon Ibrahima Soxna bu mu joxoon Ndaa comme ni ñu ñëpp toog ne woon yéen ko di play mu doon all guy and a recent case of Boubacar Sané mu doon dal di all guy so these are the kind of players nga xam ne mooy Yusufa Bob like you bring him back you understand you bring him back because like Morocco at Senegal at Ghana at yeneen African countries dañ ko dee def soo demee Europe top 5 bi all this Belgium Sweden nii nga amul tuuti ñu nekk di play you come back to the league yaa understand dañ leen ñëwaat si league bi loolu gis nañ ko even South Africa dañ ko dee dal di gis so su ñëwaatee si league bi dangaa jël doole nga mun a delluwaat wante yow su tawee tam yow tam you are too big pour nga play si league bi xam nga then pour ñu market la dafa dal di difficult so loolu dama doon wane comme ne like because we have cases ñoom soxna ñoom ndaa ñooñu du doon amutoon club wante tomu ne doon te mun doon playal so I think all along ne Yusufa Bob ñun tam mu ne nañ koo dal di jox loolu pour ñu dal di ko waaw ñu dal di ko bu dal di nekk a key member in the national team den foofu den ko mën a dal di jaay Solmar dafa amoon nii problème and sometimes these agents these clubs moom na fa ñu ko doon offer am not quite sure yan dikkala ma gaay o yan clubs ñu ko doon dal di offer wante ne bur fa na dal di dem now it's very difficult because léegi nii second division la mun a play you understand because a first division so la bëgg dal di sign despite na you have experience dafa bëgg gis tam ngay play week in week out first days loolu mooy standard first division so léegi nii second division la nga dal di play because of the suñu xoolee sa série bi ñu reflect last season the number of games yi nga xam ne yow play nga ko it's not even 100 minutes so da ngaa daal di gis ba tam yaa ngi dinaa génn lu yaaga so loolu tam dafa daal di stop dafa amoon lu nga xam ne mooy injury wante ni ko Tom waxee and the trend bu nga xam ne gis nañ ko like Hamza Barry Alassane Mane ñu last time demoon African Cup of Nations those are players that are pushing for us to go to African Cup of Nations and I think ne suñ fa eggee waat ñu isiwaat Solmar ñu isiwaat Yusufa Bob foofu tam dinañ mën a dal di jaay gaay because it's true play kese and amul benn platform fu ëpp African pour wante I think ne foofu tam ñun as a nation dimbalewum ko nga xam ne mooy Yusufa Bob. Yeah, definitely. Yeah, man, Momo, to be honest, he was my star player in that competition. He was the player I watch and see. This is a really good player.